Es war ein kalt, Dunkelnacht. Als ein Mutter MIT rem kein auf dem Gehweg. Dr. Weg, der eins friedlich gehen. Word plötzlich von einem Tyrannen gestort. MIT harten Warten versucht, SIE zu terrorisieren. Doc ALS die Situation aussichtslos gehen. Tanten die Motoren der Maskinen. Was wordest du tun, when ein Tyrann dir gegen übertritt? Find heraus, was ALS nax passiert. Abenier hers geschichten für mehr solche emotionalen Momenti. Es wird ein Regner schreiben. ALS Lena, eine Alleinerziehende Mutter. MIT rem kleinen Sohn Max die Lehren Straßen entlang. Der Klang der Tropfen, die auf den Asphalt prasselten. War das einzige Geräusch, das die still der Nacht durchbrach. Doch plötzlich hört SIE die schweren Schritt eins Manns hinter sich. Sie dreht sich und sah einen großen, eins chuckten in Typen auf sich zu kommen. Du solltest besser darauf achten, wo du hingest, sagte MIT einem finsteren Grinsen. Max klammert sich ängstlich in ihr Hand. Lena spurt die would in sich aussteigen, aber SIE wusst. Das geht auseinandersetzung gefahrlich sein Connie. Der Mann macht einen Schritt nachher. Ihr Finger zitterten, aber SIE blieb ruhig. Hielt Max fest versucht, ihm zu entkommen. Dr. Tyrann blockierte den Weg. Sein Lächeln word immer breiter. Was willst du tun, HM? Du bist nix weiter als ein Schweigemutter. Lena fühlt sich hilflos. Es war eine Situation. Die es ein Goal hat. Der Moment gehen aussichtslos. Doch dann, wie es dem nix, Tante Moderator interferen. Die Hells Angels wären gekommen. Doch keiner was SIE tunwerden. Der Anführer der Hells Angels, ein Mann namens Thor, war der Erste, der auf der Scene erschien. Sein Schwarz Lehrjack Glanz im Schwachen liegt. Sein Haltung war von macht die Entschlossenheit gebracht. ALS die Situation sah, legt ein Hand auf die Schulter ein seiner Manner, de Tiet auf den Tyrannen. De ist der Mann der Glot, kann sich MIT eine Mutter anlegen. Sag ruhig, doch jetter in der Nahe spürt die drohen Gefahr in seiner Stimme. Der Tyrann, der bis eben nach Siege sicher workt, which einen Schritt zurück, ALS durch sich ne Hurti. Was hast du hier verloren, riefer dem Tyrannen enkigen? Willst du hier ein Unschur spielen? Door trat einen Schritt vor. Die Sofa machten sich die anderen Hells Angels bereit. Ihr Masken standen immer nachlaut brüllen im Hintergrund, aber ihr Bugung war in Vollager still. Die Hells Angels zogen sich nicht zurück. Sie standen da, ruhig bedrohlich. Dort war der Claire Anführer. Hat nicht vor, den Tyrannen zu entkommen. Du solltest dies Mutter ihren Sohn in Ruhe lassen, oder es wird Konsequenzen haben. Sag Thor ruhig. Der Tyrann starrten in, wird eingeschüchtert. Was willst du tun, HM? Was kannst du tun? Thor grinst. Das wirst du bald herausfinden. Der Tyrann, der sich in Gefahr gessen hat begann, die Situation zu unterschätzen. Sah zu den anderen Hells Angels, aber SIE standen immer nach Schweigend. Ohne Bugung. Die Luft war dick MIT Spanum. Dort ging einen Schritt auf den zu, ohne sich zu bielen. Doch die still bedrohung in der Luft ließ den Tyrannen nervös werden. Du bist Alien, was willst du tun? Sagte der Tyrann erniet. Doch der ließ sich nicht von seinen Worten einschüchtern. Du hast eingefangen, also wirst du auch dafür bezahlen. Sagt der MIT einem Lächeln, da so kalt war wie der Regen, der auf den Boden prasselt. Der Tyrann begann zu schwitzen. In diesem Moment spürte dass nicht gegen 30 Hells Angels ankommen word. Max drückt sich ängstlich in sein Mutter, die in beruhigen strichelt. Sie was, dass SIE jets in Citron handen war. Dr. Tyrann Connie nicht aufhören. Sich der Grupp zu stellen. Die still, die in Umgab, war so dicht wie die Dunkelheit der Nacht. Lena sah, wie sich der Tyrann immer mehr zurücksag. ALS realisiert, dass sich MIT den falschen Litten Angelic hat. Doch dort trat, vor legt ein Hand auf sein Schulter. Hör auf, Deig zu wehren, sag ruhig. Keiner hier hat den Mut, die Eier zu folgen, das weißt du. Der Tyrann, der Watten gedemütigt war,
Starut door mit zitternden lippenen. Daka was, das der Kampf nicht mehr zu gewinnen war. Die Hell's Angel standen am in Hiram. Jeder von innen bereit, ihm das zu nehmen, was verdient. Gehetzt. Sagt der mit kalter Autorität. Uendi der Tyrann sa zu Boden. Beaver sitzt schnell zu Rucksag. Die still, die in begleitet hat. War nunner nach ja ein Echo in der Fern. Lena Uendi Max standende. Fassing slows, abersitcher. Die Gefahr war vorbi. Thor dreit, sit zu innen Du bist in Sicherheit. Sagt Lena at me tief durch. War in der Regen langsam nachlius. Hers kloppt nach immer schnell. Das was jetzt, das nicht alien war. Die Hell's Angels wären ihr Family geworden. Die Motor und der Motorräder dranten. ALS die grupp der Hell's Angels sich langsam von der beletten Straße entfernt. Thor hat den Tyrann in Abswert. Doc in seinem Inneren wust das dies nicht das Ende war. Der Regen, der die Straße durchtränkt. Skien die Dunkelheitner nach dicker zu machen. Doc die Hell's Angels blieben ruhig. Ihr Maskenen wären das einzige Geräusch, das nach die Luft durchbrach. Wir fahren nach dem Versteck, sagt Thor, ALS sichumdert, die Mutter Ueni Renson zu sehen. Das ist sicher für you. Lena nickt, ihr Hand fest auf Max Schulter. Sie was, das in einer Weltlet, die nur schwer begreifen kann. Doc in diesem Moment fühlt sich beschützt. Der Regen kloppt gegen die Lederjack und der Biker. ALS die Straße entlangführen. Thor hielt den Wagen. ALS sicher war, das Neimen verfolgt. Der Blicken seinen Augen waren entschlossen. Die Gefahr hat gerade erst begonnen. Aber Word alles tun, Lena Uendi Max zu beschützen. Nix Word passieren. Sag ruhig. Doc auch die anderen wussen. Das dies nur der Beginn ein Spiels war. Das Nachlang nicht vorbei war. ALS das Versteck richten. War die Luft schwer Uendi Vol von Spannung. Thor Uendi die Biker, Traten und die Klein. Rustikel huddy die sich hinter einem deiten Wall versteckt. War sicher Ort. Der die Anonymität der Gruppe Ort. Lena, die den Raum zu tem Malbetret. Bemerkt, wie in der Hutrock. Nach letter Uendi kalt am Eisen. Bleit hier Uendi Versteck juk, sagt Thor. Ist sicher hier, aber wir müssen vorbereitet sein. Die Biker begannen. Sich ausrussen, ihr Maskenen zu überprüfen Uendi, ihr Waffen zu sichern. Lena fühlt sich wie in einem Albtraum. Aber inmitten der Hell's Angels war sich sicher, dass nicht mehr alien war. Max schleppt in sieht Uendi umarmt fest. Sein Angst war benso greifbar wie ihr eigen. Doc das Gefühl der Gefahr war nach immer präsent. Uendi was, dass bald ins Entscheidung treffen müssen. In der Fern hort das Hüllen eins Motors, das in den Dustern Waldern weiterhalt. Die Biker setzen sich zusammen, zu bereden, wie sich weiter verhalten sollten. Thor war der unanfechten Anführer, der immer einen coolen Kopf bewahrt. Wir brauchen mehr Informationen. Sage Uendi de Tiet auf die Karte. Die auf dem Tisch war innen ausgebreit war. Wenn dieser TYP sich mit seinen Litten zusammendet, Word ernst. Wir können nix lassen, dass Lena Uendi Max verfolgt. Die Biker nickten zustimmt. Was ist mit dem Sheriff? Fragt einer der Biker. Thor schüttelt den Kopf. Der Sheriff Word nix tun. Dieser TYP hat ein Aufsehenerseat. Ein weiterer Biker, der ALS der Erfenskalt, trat vor Uendi leg sein Hand auf das Messer. Das in seiner Huffballmelt. Ich kann in. Wir müssen UNS entkommen. Beaver UNS nach mehr probably macht. Doc Thor war vorsichtig. Wir würden ihm nicht nachschicken. Word zu UNS kommen. Uendi Dan würden wir bereit sein. Lena hort aufmerksam zu. Sie war ruhig, aber innerlich dreht sich alles. Sie kann nicht glauben, dass hier war, von so violent gefährlichen Männern. Doc ihr Einsicht zur Galt Max, der Excess Uendi mit seinem Spiel Zagato spielt. Sein unschuld nach intakt. Doc das bildet Tyrann in ihrem Kopf blieb wie Schatten. Die stunden Virgingen. Uendi J mehr sich vorbereiteten, desto dichter Word die Bedrohung.
Thor UND die anderen Biker spurten. Das etwas im Gange war, das sei nicht ignorieren konnten. Es kommt, sagt Thor ruhig. Der Curl word sich nicht einfach abwenden. UND when kommt, worden were in stoppen. Waren die Hells Angels ear masken and starten UND die, umgebung im all behielten. Fult Lena, we hers and Bruce rast. Was, when der Tyrann zu ruckum? Was word ton, when sie ernie fand? Thor trat zu UND legt ein Hand auf ihr Schulter. Yes, word alles gut. We're sin for dikta. Sie nickt. Doc ihr Angst blieb. In diesem Moment horten sie plötzlich das Drohnen von Motoren. Der Tyrann UND sane Manner hatten sie erregt. Die Dunkelheit hat den Wald erniet ergriffen. ALS die fähnlichen Motorrengeroschene Herkemen. Der stelt sich ruhig in der Mitte Raums. Sein Blick cool UND durchstringend. Die anderen Biker versammelten sich in ihr Gesichter ernst. Doc für Lena war die Situation zu viel. Sie Connie den Klaus im Halls kaum hinunterbekommen. Waren Max in ihr Arm schluppt ängstlich, aber onward. Der Tyrann, der ihr Family verfolg hat, war jets nur einen Steinwurf entfernt. Thor dreht, sich zu den anderen. Wir stehen zusammen. Sage mit einer Entschlossenheit, die allen Biker durch Mark UND in Jing. Es geht jetzt nicht nur Lena UND Max, sondern UNS alle. Die Männer nicht ten. Es war nicht nur der Kampf gegen den Tyrannen, sondern gegen etwas viel Grossers, das es ALS Grupp ansteckt. Der hat mehr ALS nur die Roll de Anführers übernommen. Hat sich zu einer Art bis Twickel, nicht nur für Bruder, sondern für alle, die in seiner Nahe waren. Doc waren sich die better hun der Hurdy. Spurt auch die Erinnerungen in seine eigene Vergangenheit, in die Momenti, in denen nicht eingreifen kann, UND die Menschen, die nicht retten kann. Die fein standen vor der Tür, UND Thor wust, das dies der entschieden Moment war. Es war ein Gespenstisch still. ALS die Männer der Tyrannen den Wald durchbrechen. Die Biker stellten sich auf. UND Thor Traten nachvorn, den Blick fest auf den dunklen Pfad jerktet. Der Tyrann UND sane Männer hatten kein Eil. SIE trat MIT einer falschen Sicherheit in den Raum. Überzeugt, dass SIE die Control hatten. Doc die Biker, die nun wie ein Wall in der Dunkelheit standen, wussten es besser. ALS die Männer sich hörten, hort man das sich in der schweren Masken UND den Klang der Stiefel, die auf dem nassen Boden nörsten. Hort auf zu spielen. Sagt durch MIT eine Ruhigen, fast bedrohlichen Stimme. Habt jugen etwas hinien Gesklichen, das nicht kontrollieren kann. Die Männer der Tyrannen sagerten Kurs. ALS den festen Stander Hells Angel bemerkten, Dr. Tyrann selbst trap wo UND grinst. Doctors du wirklich, das die UNS aufhalten kannst fragt Thor sah in MIT einem ernsten Blicken. Es geht nicht das, was du tust, sondern was die UNS wegnimst. UND das Wort nicht passieren. In diesem Moment was der Tyrann, das einen schweren Feller gemacht hat. Zurück in der Bar, ALS die Biker ihr Verteidigung organisierten. Fult Lena zum ersten Mal, wie die schwere Augenblicks auf ihren Schultern lastet. Der Kampf, den SIE sich in gewünscht hat, war nun ein unausweichliches Ergebnis. Doc die Hells Angels blieben ruhig. Ihr Gesichter fest, ihr Bugungen Prazes UND kontrolliert. Thor was, das der Warkampf nach beverstand. We're sinnbereit. Sager, Warner auf die Karte shot, die nun vor ihm lag. When SIE kommen, worden wir hier stehen UND für unsierlich kämpfen. Die Bar, die so wie ein sicher Zufluchtsort wird, hat sich jetzt in ein Festung verwandelt. Lena stand neben Max. Der sich immer nacken in SIE klammert. Der Gedenk, das dies Manner, die SIE zurückkommen gecken hat, jetzt alles für SIE tun worden. War gleichzeitig beruhigend UND beängstigend. Doc ihr denkbarkeit, war unermesslich. Ich denke juk, dass UNS beschützt, fluster SIE. Thor nickt, du bist nicht mehr alien. Wir sind jetzt dein Family. Doc auch was, dass der War test not beverstand. In der Still der Nacht, ALS die ersten Sieg in de kommenden Konflikts sich absiegnen. Standen Thor UND sane Biker zusammen.
Sie hatten sich vorbereitet. Aber niemand kann den Ausgang vorhersagen. Es ist nicht einfach, den Feind zu besiegen, sagt einer der Biker. Aber was UNS verbindet, ist starker als alles, was SIE UNS enkelen stellen können. Die Gruppe blickt auf, als durch zu innen sprach. Kampf für das, was liebt, für die Utbrochen. Das ist es, was UNS zu einer Family macht. Die halten durch den Raum, waren jeder Biker sich innerlich bereit macht. Max, der immer noch in seiner Mutter festhielt, hat die Situation noch nicht ganz verstanden. Doch Lena spürt die stark, die in der Luft lag. Es war nicht nur ein Kampf Leben, sondern auch ein Kampf ihre Freiheit. Wir würden SIE nicht gewinnen lassen, sagt SIE leise zu sich selbst. In diesem Moment war SIE nicht mehr nur die Alleinerziehende Mutter, sondern ein Teil von etwas Größerem. Die Hells Angels hatten SIE zu Family gemacht. Und dafür war SIE ihnen unendlich dankbar. Doch die Gefahr rückte mir nachher. Und Lena wusste, dass es kein einweglosen gab. Der Moment der aufeinander Treffens war gekommen. Die Scheinwerfer der feindlichen Motorräder schnitten durch die Dunkelheit wie ein Messer, das die Nacht zerschneidet. Die Hells Angels standen in Position. Der Regen prasselt auf ihr Lederjacken. Aber ihre Entschlossenheit war unverkennbar. Durch Traten war, sein Augen fixiert in den Tyrannen und sein Manner. Die sich langsam der Barne hörten. Dies ist unser letzter Versuch, sagt zu seinen Männern, die sich auf die bevorstehende Konfrontation vorbereiteten. Keiner von UNS Word hut zurquitchen. Als die feindlichen Männer herkommen, spürt man die Spannung in der Luft, das näher der Reifen auf dem nassen Asphalt und das gedämpft Rauschen der Maskinen. Max, der in seiner Mutter hing, hat die Augen weit aufgerissen, doch was, das ist in guten Händen während. Lena atmet tief ein. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass sich in einer solchen Situation wiederfand. Doch hat das Gefühl, dass die Hells Angels beschützen würden. Als die ersten Bedrohten ausgesprochen wurden, trat door nach vorn und sagte mit festem Blick. Hab hut ihr let's chance verpus. Das Spiel war nun endgültig entschieden. Der Cause, aber intensive Kampf war brutal. Der Tyrann und sein Manner versuchten. Die Controls zu übernehmen. Aber die Hells Angels gewinnen nicht nach. Die Masken Bedrohten. Und die Biker kämpfen eine Leidenschaft. Die SIE nur durch Gerlands Erfrungen twickeln konnten. Der Regen peitscht auf ihr Gesichter. Doch die Entschlossenheit. Lena und Max zu schützen. Brandy in ihren Hörsen. Als der Tyrann ins Visier genommen wird. Doch der nicht mehr entflucht. Sah, wie die Hells Angels ihm kein Wall ließen. Der Stand über ihm, und das Bild der Tyrannen, der nun am Boden lag. War ein Symbol für die Macht, die SIE besaßen. Doch waren der Kampf in die heiß Phase überging. Was der Tyrann tief in seinem Inneren. Das Ende seiner Überlegenheit war. Die Hells Angels hatten nicht nur besiegt, sondern auch sein Angst und sein Drohungen. Der Regen hört nicht auf. Doch für Lena war der Warkampf gewonnen. SIE hat ihr Sicherheit und ihre Freiheit zurückgewonnen. Sie wusste, dass die Ries nach nicht vorbei war. Aber für den Moment war der Feind besiegt. Am nächsten Morgen, als der Sheriff auf die Scene blickt, wusste dass nichts tun kann, die Hells Angels zu stoppen. Habt juk wieder in etwas hingemischt, das nicht kontrollieren kann, sagt der Sheriff mit einem scharfen Blick. Aber ich kann nicht lernen, dass es dig habt. Thor, der Ruhe die Bar betrat, sah ihm direkt in die Augen. Es geht nicht Kontroll, sagt es geht das, was richtig ist. Der Sheriff wusste, dass keine Autorität über dies Männer hat. Der Tyrann und sein Lut waren jetzt gestiegt. Und die Hells Angels hatten erniet ihre Stellung in der Stadt bewiesen. Lena, die in der Nähe stand, spürt die Erleiderung. Als hort, wie der Sheriff sich von der Situation zurücksag. Doktor blickte der Sheriff very mehr als Wort. Vorsik Hells Angels, vermelt als das Gebiet Verlius. Aber für Lena war es nun klar. SIE und Max waren sicher, zumindest für den Moment. Sie was,
Das sie dies nach niemals vergessen word. Thor sass and einer still in Ecterbar, same blicken die für ein Jerktet. Der Regen wars war absklungen. Doc die schwer de gestigen camps lag knock immer in der Luft. Dacht and die Erignis, and die Menschen. Die beschützen must. In den Moment, als sich entschied, den Tyrannen zu konfrontieren. Die Biker, die in Versmelt wehren, spurten die Gleichslast. There was, das a Nickner für sein Bruder gekämpft hat. Sonnen out für die als sein Family betraktet. Lena die Max hatten sich in Leben eingefugt. Die war sein aufgab. Zu beschützen. Aber Thor frag sich auch, was hat passieren können, wenn anders gehandelt hat. Hat der Kampf schneller been dat worden können? Hat die Situation besser unter Kontrolle bringen können? Doc Thor schuttelt dies Gedanken ab. Gab kein Zeit für Ruhe. Wir sind kein Helden, sagte Lies, aber wir sind da, wenn man uns braucht. In diesem Moment was jetter Biker, dass der War eins Mans nicht in seinen Siegen lag. Sunder in der Loyalität, die zu den Menschen hat, die liebt. Die Hells Angels burieten sich auf den finalen Kampf vor. In der Bar herrscht ein Jaspani still. Die ner durch das Zischen von Benzen das Naren von Letterjacken Dirtsbroschen word. Die Biker wussen, dass es nun kein Zurück mehr gab. Durch Jing langsam durch die Reihen seiner Manner. Prof die waffen gab Claire and Sungen. Hu getty es am Alice. Wir müssen zusammen halten. Jetter für Jedden. Sich zu Ruxiet. Verlier Nickner den Kampf. Sonnen auf die Family. Sagt sein Stimmifest Ernst. Die Manner nickten. Stills versprechens wischen innen. Lena die Max standen in einer Eck. Die Hand des Sohns fest in eigenen. Max sah zu den Biker. Sein Augen groß die Wallistonen. War calm zu fassen. Das dies Manner jetzt bis zu wehren. Lena kann kaum glauben, dass in dieser Situation steckt. Aber spürt, dass die Hells Angels Leben auf den Kopf Jessel hatten. Du bist stark, Mama. Fluster Max Lena nickt, aber in Reminer was Das und die Unterstützung der Hells Angels kein Chance gehabt hat. Der Fein ruckt nachher. Die let's Auseinandersetzung stand Beaver. Die Biker zogen sich ihr Helm auf. Prüften nach einmal ihr Maskenen. Thor furt die Gruppen. Sein Blicken die für ein Jerktet. als sagt. Jets Word entschieden. Hier wirklich die Control hat. Die Dämmerung brachen. Der Himmel farbte sich in einem tiefen Blau. Die Hells Angels führen ihren Maskenen in die Richtung, in der die Fein sich versammeln hatten. Der Regen hat endlich aufgehört. Aber die Luft war immer noch schwer von der Spannung. Die Moderator Traten wie mein Sames Jebrel. Als durch die verlassene Straße führen. War der perfekte Moment für einen letzten, entscheidenden Schlag. Der morgendliche Nebel legt sich wie Schleier über die Scene. Die Hells Angels führen einem Gefühl der Entschlossenheit. Das Neimen brechen kann. Lena, die auf dem Rucksitz einer der Maskenen saß, druckt sich an Thor. Sie spürt die Unruhe in ihm, die auch ergriff. Max hielt sich fest in Seat, nachher unsicher, was als nax passieren word. Doch in diesem Moment was dass auf den richtigen Seiten stand. Der Moment der Entscheidung war gekommen. Die Maskenen beschleunigten, der Sturm, der über ihnen lag, skien sich jetter Sekunden zu verstarken. Thor hielt den Kopf gerät, die anderen Biker nahmen ihr Position in jetter in absoluter Konzentration. Das Ziel war klar. Der Tyrann sein Männer müssen zur Streck gebrak werden. Der Kampf brach plötzlich heftig aus die Feind, die sich gefolgt hatten. So hen jets die war stark der Hells Angels. Thor warf sich vor, sein Maskenen war in der Hand. Die anderen Biker folgten ihm. Wie ein Wand stahl die Letter. Der Tyrann sein Männer versuchten verzweifelt. Sich zu wehren, doch wehren im Nachteil. Die Hells Angels waren nicht nur schneller, sondern auch entschlossener. Thor hat sich schon lang darauf vorbereitet. Diese Moment zu erleben, aber die Entscheidung was jetzt zu tun war ihm like gefallen.
ALS er voor dem Tyrann stand. Griff nachter waf you hielden in shack. Ich gebe dir ein Chance, zu gehen. Sagt ruhig. Dr. Tyrann. Gesichtene von den Niederlich you seiner eigenen what weigert sich, zu fliehen. Du denkst, du kannst Michigan besiegen? Du hast keine Ahnung, fragt Dr. reagiert ohne zu sagen. MIT einem einzigen Schlag bracht den Tyrannen zu Boden. Der Kampf war vorbei. Thor blickt über das Schlachtfeld. Kein Biker war verletzt. Kein Family war zerstört wordens. Aber es war klar, dass die Welt, die Lena you Max Jets letten, en wieder diesel be sein word. Der Morgenbrachen, you die son skien durch die Deiten woken. ALS die Hells Angels Ren Sieg feierten. Es war kein lauter Triumph. Sondern ein ruhiger, stiller Moment of Wissens, das der Camp Juwanen war. Lena you Max standen, Rand you Sahenden Biker zu. Die sich einander gratulierten. Thor trat zu in you legt ein Hand auf Lena's Schulter. Du bist sicher, sagte ruhig. Du bist ein unserer Family. Lena spurte ein tiefer gefühlte Erleiderung. ALS Max und sich sag. Der Weg bis higher war hartgeusen. Dakas hat gelent. Das Family nickner durch blut verbunden word. Es war das Band der Loyalität you des Schutzes. Das die Hells Angels zu einer Family gemacht hat. Sie waren nickner Manner, die auf Masken führen. Sie waren Krieger, die bereit waren, alle zu tun, die zu beschützen, die sie lieten. Max sah zu darauf you nickt. Ich bin froh, dass wir es getroffen haben. Der nickt zurück you Jing Dan zu seinen Männern. Es war kein großer Moment der Reik. Sondern ein still Gewissheit, dass sie wieder ALS Opfer leben müssen. Für Lena you Max war der Weg nun frei. Ein neuer Anfang, eine neue Family. Manchmal braucht es mehr ALS Mut, das richtig zu tun. Es braucht Loyalität you den Glauben in die Family. Dies Jessic erinnert UNS deren. Das war wirklich alien sind. Wenn die dies Jessic berührt hat, abonniere hers Jessic den für mehr solcher emotionalen Momenti.